Good morning, students. Today you are going to learn ionic product of water, values of ionic product of water at different temperatures, pH, pOH, relationship between pH and pOH, that is very important part. Then pH scale, types of salts and hydrolysis of salt. Okay. Now starting with ionic product of water. Define and explain ionic product of water. Ionic product of water, it is indicated by Kw. Or second type of question, derive an expression for ionic product of water or explain autoionization of water. These are the different types of questions जे बोर्डाला विचारले जातात. So ionic product of water, this is very important concept. So pure water is a bad conductor of heat and electricity, and pure water ionizes to a very small extent. Pure water ionizes feebly or ionizes to a very small extent, and the ionization equilibrium of water is represented as, that is, ionization of water can be represented as the reaction here given H2O plus H2O gives reversibly H3O plus OH minus ions. This H3O plus ion is known as hydronium ion, and H3O plus ion is nothing but H plus ion. बघा, H3O plus ion म्हणजेच H plus ion. H3O plus ion नाव काय आहे? हायड्रोनियम आयन. So ionization of water can be represented as H2O plus H2O, two molecules of water produces reversibly H3O plus, that is known as hydronium ion, and OH minus, it is known as hydroxide ion. Okay. Now the equilibrium constant K for this reaction is given by, the equilibrium constant K for the ionization of water is given by K is equal to, what is equilibrium constant? It is the ratio of product of concentration of product to the product of concentration of reactant. So K is equal to concentration of H3O into concentration of OH minus divided by concentration of H2O into concentration of H2O. So because of two molecules of H2O, it becomes concentration of H2O square. Okay. So therefore K into concentration of H2O square, H2O ला लेफ्ट साइड ला घेतला काय येईल मग K into concentration of H2O square is equal to H3O plus concentration of H3O plus ion into concentration of OH minus ion. Okay, call it as equation number 1. ह्याला म्हटलं equation number 1. Now concentration of water is constant because most of the water molecules are undissociated. Waterचं ionization होत नाही because it is slightly dissociated. It dissociates to a very small extent. The most of the H2O molecules are undissociated. Consequently, concentration of water can be treated as constant. त्यामुळे कुठेही जर पाहिलं तर पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं असतं? Constant असतं. So that's why concentration of water, that is H2O, can be taken as constant. Then concentration of H2O square is equal to K dash. H2O चं concentration काय घेतलं इथे? K dash. It is constant. So substituting the value of K dash in equation 1, we get H2O square ची व्हॅल्यू K dash आहे आणि ती व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केल्यानंतर काय मिळेल? K इंटू K dash. इक्वेशन 1 बघा, इक्वेशन 1 मध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतोय. H2O स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काय आहे? K dash. So therefore K into K dash is equal to concentration of H3O plus ion into concentration of OH minus ion. So K into K dash, it is nothing but Kw, and this Kw is known as ionic product of water. So therefore Kw is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus ion, where Kw is equal to K into K dash, and it's called ionic product of water. And ionic product of water, it is defined as, fifth point is the definition. पाचवा पॉइंट जे आहे ते काय आहे? डेफिनेशन आहे. So what is the definition of ionic product of water? The product of molar concentration of hydronium ion or hydrogen ion. H3O plus ion is equal to H plus ion. So the product of molar concentration of hydronium or hydrogen ion and hydroxyl ion at equilibrium in pure water at given temperature is called ionic product of water.
This is very important definition, and this derivation is also very important. So what is the definition of ionic product of water? Question काय आहे? Define and explain ionic product of water. So ionic product of water is the product of molar concentration of hydronium or hydrogen ions and hydroxyl ions at equilibrium in pure water at given temperature. It's called ionic product of water, and it is indicated by Kw is equal to concentration of H3O plus ion into concentration of OH minus ion. Okay, so that is ionic product of water. Now what is the value of Kw at 298 Kelvin? 298 Kelvin ला Kw ची व्हॅल्यू काय असते? So in pure water, H3O plus ion concentration is always equal to the OH minus ion concentration. In pure water, H3O plus ion concentration is always equal to the OH minus ion concentration. Thus, at 298 Kelvin, this concentration is found to be 1.0 into 10 raised to minus 7 mole per liter. प्युअर वॉटरमध्ये H प्लस आणि OH मायनस आयन इक्वल असतात, म्हणजे H प्लस म्हणजे H3O प्लस. प्युअर वॉटरमध्ये H3O प्लस आयन इज इक्वल टू OH मायनस आयन, आणि त्याची व्हॅल्यू किती असते? ॲट 298 केल्विन. दिस कॉन्सन्ट्रेशन इज फाउंड टू बी 1.0 इंटू 10 raised to minus 7 मोल पर लिटर. सो दॅरफोर Kw इज इक्वल टू concentration of H3O plus into concentration of OH minus. ओके, सो H3O प्लस ची व्हॅल्यू काय आहे? 1.0 इंटू 10 raised to minus 7 इंटू OH मायनस ची व्हॅल्यू काय आहे? 1.0 इंटू 10 raised to minus 7, आणि याचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर Kw गिव्स Kw इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 raised to minus 14. That is the value of Kw at 298 Kelvin. What is the value of Kw at 298 Kelvin? 1.0 into 10 raised to minus 14. ही व्हॅल्यू लक्षात ठेवा. प्रॉब्लेम सॉल्व करताना ही व्हॅल्यू तुम्हाला यूज करायची आहे. ओके, नाव find out the values of Kw at various temperature. By increasing temperature, the value of Kw increases. हे लक्षात ठेवा. By increasing the temperature, the value of Kw increases. मग इथे व्हॅल्यू दिले, टेम्परेचर किती आहे? 273 केल्विन, 283 केल्विन, 293 केल्विन, 303 केल्विन, 313 केल्विन, 323 केल्विन. मग इथे ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस, द व्हॅल्यू ऑफ Kw ऑल्सो इन्क्रीजेस. बघा Kw ची व्हॅल्यू इन्क्रीज होत आहेत. पहिली व्हॅल्यू आहे 0.114 इंटू 10 raised to minus 14, आणि शेवटची व्हॅल्यू किती आहे? 5.47 इंटू 10 raised to minus 14. वेगवेगळ्या व्हॅल्यू दिल्या आहेत टेबलमध्ये, त्या तुम्ही बघा लक्षात. So this indicates that as temperature increases, the value of Kw also increases. So finally the table च्या खाली दिले बघा, the Kw of water increases as the temperature increases. Okay, टेबल लक्षात नाही ठेवला तरी चालेल, फक्त सेंटेन्स लक्षात ठेवा. As temperature increases, Kw increases. Now pH and pOH, very important concept, very important concept. What is pH and pOH? कुणी थेरी मांडली ही pH and pOH? Sorensen's in 1909. pH आणि pOH ची डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे. What is pH? So first is the definition of pH. The pH of a solution is defined as the pH of a solution is defined as the negative logarithm to the base 10. कसा logarithm? Logarithm negative. The pH of a solution is defined as the negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of H plus ions in solution in mole per decimeter cube. The pH of a solution is defined as the negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of H plus ions in solution in mole per decimeter cube, and this can be mathematically represented as, बघा mathematically कसं लिहिलेलं आहे, the pH expressed mathematically as pH is equal to negative logarithm to the base 10 of hydrogen ion concentration in solution in mole per decimeter cube. So pH is equal to, इथे दिलेला आहे mathematical equation, pH is equal to minus log to the base 10 concentration of H plus ion, or pH is equal to minus log to the base 10 concentration of H3O plus ion. Current, because H plus ion concentration is equal to H3O plus ion concentration. Okay, now definition of pOH. What is pOH? pOH of a solution, pOH of a solution can be defined as the negative logarithm to the base 10
of the molar concentration of OH minus ions in solution in mole per decimeter cube. इम्पॉर्टंट डेफिनेशन्स आहेत दोन्ही सुद्धा. मॅथमॅटिकल इक्वेशन आहे तेच बघायचं आहे, त्याच्यावरूनच डेफिनेशन लिहिले बघा. POH of a solution, the POH of a solution can be defined as the negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of OH minus ions in solution in mole per decimeter cube. So POH expressed mathematically as, मग mathematically कसं लिहिणार? POH is equal to minus logarithm to the base 10 of OH minus ions in solution in mole per decimeter cube, that is negative logarithm to the base 10 concentration of OH minus ion. Okay, so this is POH. परत एकदा, what is pH? pH is the negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of H plus ions in solution in mole per decimeter cube, and POH is the negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of OH minus ions in solution in mole per decimeter cube. Okay, आता बघूया relationship between Ka and Kb. What is the relationship between Ka and Kb? हे टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं नाहीये, टेक्स्टबुकच्या बाहेरचा क्वेश्चन आहे, तो लक्ष ठेवा. काय आहे रिलेशन बघा. डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन Ka and Kb. कन्सिडर द डिसोसिएशन ऑफ ऍसिड. ऍसिडसाठी सिम्बॉल काय यूज करायचा आहे? HA, आणि बेससाठी सिम्बॉल काय यूज करायचा आहे? BOH. ओके, नाव कन्सिडर द डिसोसिएशन ऑफ ऍसिड HA on dissolving water. When HA dissolved in water, it produces H3O plus A minus. इथे HA acts as an acid because HA donates proton and H2O accept proton. HA donates proton and H2O accept proton. So here HA acts as an HA acts as an Bronsted Lowry acid and H2O acts as an Bronsted Lowry base. Okay, so acid donates proton to form base. So HA donates proton to form conjugated base, that is A minus is a conjugated base. बघा, conjugated acid base pair काय आला? HA and A minus is the first conjugated acid base pair and H2O and H3O plus is the second conjugated acid base pair. So परत एकदा बघा, consider the dissociation of acid HA plus H2O gives reversibly H3O plus A minus. So Ka, dissociation constant of acid काय मिळेल? Ka is equal to ratio of concentration of H3O plus concentration of A minus divided by concentration of HA, आणि H2O चं concentration काय आहे? Constant. So that's why what concentration of water is taken as constant, so the equilibrium constant becomes Ka. So therefore Ka is equal to concentration of H3O plus into concentration of A minus divided by concentration of HA. Call it as equation number 1. The conjugated base further reacts with water as follow. Conjugated base कोण आहे? A minus. The conjugated base further reacted with water as follow. A minus is a conjugated base, so therefore A minus plus H2O gives reversibly HA plus OH minus. A minus plus H2O gives reversibly HA plus OH minus. Now the dissociation constant of base, that is Kb, it is given as Kb ची value काय मिळेल? Therefore Kb is equal to concentration of HA into concentration of OH minus divided by concentration of A minus, because concentration of H2 is constant. So therefore Kb is equal to concentration of HA into concentration of OH minus divided by concentration of A minus. Call it as equation number 2. The net reaction is, आता दोन्ही reaction first इक्वेशन 1 च्या वरती फर्स्ट रिएक्शन दिले आणि इक्वेशन 2 च्या वरती सेकंड रिएक्शन दिले. या दोन्ही रिएक्शनला कंबाईन केल्यानंतर काय मिळेल बघा. ऑन कंबाइनिंग टू रिएक्शन वी गेट नेट रिएक्शन, that is 2H2O. 2H2O gives reversibly H3O plus OH minus. 2H2O gives reversibly H3O plus OH minus because HA will get cancel and A minus will get cancel. बघा ना, दोन्ही रिएक्शन इक्वेशन 1 च्या वरची आणि इक्वेशन 2 च्या वरच्या दोन्ही रिएक्शनला ॲड केल्यानंतर काय कॅन्सल होईल? HA विल गेट कॅन्सल अँड A मायनस विल गेट कॅन्सल. मग शिल्लक काय राहील? 2H2O गिव्स रिव्हर्सिबली H3O प्लस OH मायनस. H3O प्लस OH मायनस. मग आता दोन्ही इक्वेशनला कंबाईन केल्यानंतर बाय कंबाईनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट K इज इक्वल टू KA इंटू KB.
आता by substituting the value of Ka into Kb in this equation we get Ka into Kb is equal to concentration of H3O into concentration of A minus divided by concentration of Ha into concentration of Ha into concentration of OH minus divided by concentration of A minus. आता इथे cancel काय होईल? Ha will get cancel, A minus will get cancel. So finally we get K is equal to Ka into Kb, that is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus, and that is nothing but Kw. So therefore this indicates that Kw is equal to Ka into Kb. This is the relation between Ka and Kb. So Kw is equal to Ka into Kb. नेक्स्ट क्वेश्चन अँड व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हा पुस्तकात आहे. हा जुन्या सिलेबसमध्ये 10 ते 12 वेळा विचारलेला क्वेश्चन आहे, 2 मार्क. काय क्वेश्चन आहे? डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच अँड पीओएच. डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच अँड pOH or show that pH plus pOH is equal to 14. show that pH plus pOH is equal to 14. आता बघा सुरुवात काय करायची आहे? द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर इज गिवन ॲज. आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटरने सुरुवात करायची आहे. द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वॉटर इज गिवन ॲज Kw is equal to concentration of H3O plus into concentration of OH minus. But we know that Kw is equal to, what is the value of Kw at 298 Kelvin? Now Kw is equal to 1.0 into 10 raised to minus 14 at 298 Kelvin. Now by substituting the value of Kw in the above equation we get thus concentration of H3O plus into concentration of OH minus is equal to Kw. What is Kw? 1.0 into 10 raised to minus 14. टेकिंग लॉगॅरिथम, परत एकदा बघा, दस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 रेज टू मायनस 14. आता या इक्वेशनचा लॉग घ्यायचा आहे. टेकिंग लॉगॅरिथम ऑफ बोथ साइड्स वी राईट, टेकिंग लॉगॅरिथम ऑफ बोथ साइड्स वी राईट लॉगॅरिथम लॉग टू दी बेस 10 H3O प्लस प्लस वरती मल्टिप्लिकेशन आहे, बरोबर आहे ना, H3O प्लस इंटू OH मायनस, बरोबर आहे. मग आता लॉग घेतल्यानंतर मल्टिप्लिकेशनचं प्लस होतो. सो दॅट्स वाय लॉग टू दी बेस 10 H3O प्लस लॉग टू दी बेस 10 प्लस लॉग टू दी बेस 10 OH मायनस इज इक्वल टू मायनस 14. का? बिकॉज log of 1.0 इंटू 10 रेज टू मायनस 14 इट इज नथिंग बट मायनस 14. याची व्हॅल्यू किती येते? 1.0 इंटू 10 रेज टू मायनस 14चं लॉग घेतल्यानंतर त्याचा आन्सर किती येतं? मायनस 14. सो देअरफोर log to the base 10 concentration of H3O plus log to the base 10 concentration of OH minus is equal to minus 14. Now changing the sign on both sides. दोन्ही साइड्सचं साइन चेंज केल्यानंतर काय मिळेल बघा. चेंजिंग द साइन ऑन बोथ साइड्स वी गेट मायनस लॉग टू दी बेस 10, प्लसचा आहे तो मायनस केला, मायनस लॉग टू दी बेस 10 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस मायनस लॉग टू दी बेस 10 OH मायनस कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू मायनस 14चा काय होईल? प्लस 14. ओके, नाव वी नो दॅट. काय माहिती, आत्ताच आपण पीएच अँड पीओएचची डेफिनेशन पाहिली. व्हॉट इज पीएच? pH is the negative logarithm to the base 10 of hydronium ion concentration and pOH is the negative logarithm to the base 10 of hydroxide ion concentration. So therefore, but we know that pH is equal to negative logarithm to the base 10 H plus ion concentration and pOH is equal to negative logarithm to the base 10 OH minus ion concentration. So therefore finally pH plus pOH इथे व्हॅल्यू टाकल्या, नेगेटिव्ह लॉगरिथम आणि नेगेटिव्ह लॉगरिथमची व्हॅल्यू टाकल्या, मग हिची व्हॅल्यू काय येईल? pH आणि पुढची व्हॅल्यू काय येईल? pOH. सो pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14. दिस एक्सप्रेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड इट इज फॉर 2 मार्क्स. 2 मार्कला हा क्वेश्चन विचारला जातो, बऱ्याचदा विचारलेला क्वेश्चन आहे. ओके, नाव नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द pH व्हॅल्यू ऑफ न्यूट्रल ॲसिडिक अँड बेसिक सोल्युशन. न्यूट्रल सोल्युशनची, ॲसिडिक सोल्युशनची आणि बेसिक सोल्युशनची pH व्हॅल्यू काय असते ती तुम्हाला एक्सप्लेन करायची. व्हेरी सिम्पल कन्सेप्ट. एक्सप्लेन द pH व्हॅल्यू ऑफ न्यूट्रल ॲसिडिक अँड बेसिक सोल्युशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रल सोल्युशन. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ pH फॉर न्यूट्रल सोल्युशन? मग न्यूट्रल सोल्युशनमध्ये, न्यूट्रल म्हणजे आपण पाणी जे पितो ते न्यूट्रल सोल्युशन, वॉटर इज अ न्यूट्रल, बरोबर आहे. मग पाण्यामध्ये H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन आणि OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन कसे असतात? इक्वल असतात, त्यामुळे ते सोल्युशन न्यूट्रल असतं. सो न्यूट्रल, फॉर न्यूट्रल सोल्युशन, नंबर 1 न्यूट्रल सोल्युशन फॉर प्युअर वॉटर or any aqueous neutral solution,
for pure water or any aqueous neutral solution at 298 Kelvin, concentration of H3O plus means H plus. H3O plus म्हणजेच काय? H plus. For pure water or any aqueous neutral solution at 298 Kelvin, concentration of H3O plus is equal to concentration of OH minus, and that is equal to 1.0 into 10 raised to minus 7 molar. Molar capital M means mole per decimeter cube. Molar म्हणजेच mole per decimeter cube. Hence pH is equal to minus log to the base 10 concentration of H3O plus. आता H3O प्लसची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली काय येईल? मायनस लॉग टू दी बेस 10 1.0 इंटू 10 रेज टू मायनस 7 आणि ह्याचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर लॉग घेतल्यानंतर किती आन्सर येतं? 7. सो फॉर न्यूट्रल सोल्युशन pH इज इक्वल टू 7. फॉर न्यूट्रल सोल्युशन pH इज इक्वल टू 7. ओके. आता ॲसिडिक सोल्युशनसाठी बघा. In acidic solution there is excess of hydronium ion. ॲसिडिक सोल्युशनमध्ये H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतात आणि बेसिक सोल्युशनमध्ये OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतात. ओके. सो इन ॲसिडिक सोल्युशन देर इज एक्सेस ऑफ H3O प्लस आयन्स. H3O प्लस आयन्स म्हणजेच H प्लस आयन्स. In acidic solution there is excess of H3O plus ions. Therefore in acidic solution H3O concentration of H3O plus ions is greater than OH minus ions. In acidic solution, concentration of hydronium ion is greater than concentration of hydroxide ion. Hence, in acidic solution, concentration of H3O plus ion is greater than 1.0 into 10 raised to minus 7. Acidic solution मध्ये H3O plus ion concentration किती असतो? H3O plus ion concentration is greater than 1.0 into 10 raised to minus 7 and pH is less than 7 for acidic solution. Acidic solution मध्ये H3O plus ion concentration is greater than 1.0 into 10 raised to minus 7 and pH is less than 7. Okay. Now, final, that is basic solution. In basic solution there is excess of OH minus ions. Acidic solution मध्ये H plus ion जास्त असतात आणि बेसिक सोल्युशन मध्ये OH minus ion जास्त असतात. H plus ion concentration म्हणजे काय? H3O plus ion concentration. So, in basic solution there is excess of OH minus ions. Therefore, concentration of H3O plus ions is less than concentration of OH minus ions. Hence, concentration of H3O plus ions is less than 1.0 into 10 raised to minus 7 and pH is greater than 7. ॲसिडिक न्यूट्रल सोल्युशनमध्ये काय होतं? कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस आयन्स. बरोबर आहे. आणि pH इज इक्वल टू 7 होता न्यूट्रल सोल्युशनमध्ये. ॲसिडिक सोल्युशनमध्ये काय होतं? इन ॲसिडिक सोल्युशन देर इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन्स इज greater than concentration of OH minus ions. Hence, concentration of H3O plus ions is greater than 1.0 into 10 raised to minus 7 and pH is less than 7. बरोबर आहे. ॲसिडिक सोल्युशनसाठी. बेसिक सोल्युशनमध्ये काय बघा इथं दिलेलं आहे. इन बेसिक सोल्युशन देर इज एक्सेस ऑफ OH minus ions. Therefore, concentration of H3O plus ions is less than concentration of OH minus ions. Hence, concentration of स्क्वेअर ब्रॅकेटला कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतात. So therefore, hence, concentration of H3O plus ions is less than 1.0 into 10 raised to minus 7 and pH is greater than 7. मग आता इथे pH स्केल दिलेला आहे बघा. हा pH स्केल फक्त हा टेबल लक्षात ठेवला तरी चालेल. बाकी तुम्हाला राईट नोट ऑन pH स्केल विचारणार नाहीत. ओके. फक्त ह्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत pHच्या व्हॅल्यूज ॲसिडिक, न्यूट्रल आणि बेसिक सोल्युशनसाठी प्रॉब्लेम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करताना ह्या व्हॅल्यूज लक्षात ठेवा. बाकी क्वेश्चन तुम्हाला विचारणार नाहीत. न्यूट्रल, ॲसिडिक, बेसिक सोल्युशनसाठी प्रॉब्लेमसाठी दिलेला आहे. नाव राईट शॉर्ट नोट ऑन pH स्केल. हाच क्वेश्चन सुद्धा विचारणार नाहीत. फक्त हा टेबल लक्षात ठेवा. काय दिलेलं आहे बघा pH स्केल. व्हॉट इज pH स्केल? इन्स्टेड ऑफ रायटिंग H3O प्लस कॉन्सन्ट्रेशन इन मोल पर डेसिमीटर क्यूब, instead of writing H3O plus ion concentration in mole per decimeter cube, sometimes it is convenient to express it is on the logarithmic scale. Instead of writing H3O plus ion concentration in mole per decimeter cube, sometimes it is convenient to express it on the logarithmic scale. This is known as pH scale. मग आपण pH कसा लिहितो?
pH is equal to negative logarithm to the base 10 of H3O plus ion concentration. बरोबर आहे ना. So based on pH value, on the basis of pH value, solutions are classified as acidic, basic and neutral solution. या pH स्केलवरून सोल्युशनचं क्लासिफिकेशन 3 टाईपमध्ये होतं. एक ॲसिडिक सोल्युशन, दुसरं बेसिक सोल्युशन आणि तिसरं न्यूट्रल सोल्युशन. न्यूट्रल सोल्युशनमध्ये H+ आणि OH- आयन कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल असतात. ओके. आणि ॲसिडिक सोल्युशनमध्ये H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतात. H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजेच H3O+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन. 10 वेळा तेच सांगतोय. So in acidic solution H+ ion concentration is greater than OH- ion concentration. In basic solution OH- ion concentration is greater than H+ ion concentration. मग इथे टेबल दिलाय बघा. टेबलमध्ये pH व्हॅल्यू दिलेली आहे आणि H+ व्हॅल्यू दिलेली आहे. मग 0 to pH बघा 0 to 7 आहे. जर दिलेल्या सोल्युशनचा pH 0 to 7 असेल तर त्याला ॲसिडिक सोल्युशन म्हणतात. आणि जर दिलेल्या सोल्युशनचा pH 7 to 14 असेल तर त्याला बेसिक सोल्युशन म्हणतात. आणि ज्या सोल्युशनचा pH ॲक्युरेट 7 असतो त्याला म्हणतात न्यूट्रल सोल्युशन. बरोबर आहे का. सो ॲज मी मूव्ह फ्रॉम लेफ्ट हँड साईड टू दी राईट हँड साईड pH इन्क्रीजेस. बघा 0 1 2 pH दिलेला इथे 0 1 2 3 4 5 6 याला म्हणतात ॲसिडिक सोल्युशन. 7ला न्यूट्रल सोल्युशन. 8 पासून पुढे 8 9 10 11 12 13 14 याला म्हणतात बेसिक सोल्युशन. आणि त्याच्या खाली H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन व्हॅल्यू दिले. ज्या सोल्युशनचा pH 0 असतो त्याची H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशनची व्हॅल्यू किती 1. ज्या सोल्युशनचा pH 1 असतो त्याची H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन व्हॅल्यू किती 10⁻⁻1. तसंच इन्क्रीज होते बघा. 2 ज्याचा आहे त्याला 10⁻⁻2 3 10⁻3 -4 -5 -6 -7. -7 म्हणजे 10⁻². जर H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन 10⁻⁻7 असेल तर न्यूट्रल सोल्युशन. -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 ह्या जर व्हॅल्यूज असतील H+च्या तर त्याला बेसिक सोल्युशन. जर दिलेल्या सोल्युशनमध्ये H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन 10⁻1 to 10⁻7 असेल then the solution is acidic. आणि जर if in the given solution the H+ ion concentration is 10⁻7 to 10⁻14 then the solution is basic. Okay, so this is pH scale. Now salt, different types of salt. What are different types of salts? Gives example. There are 4 types of salts. सॉल्ट 4 टाईपचे असतात. आपण बघतो सोडियम क्लोराईड जेवणामध्ये ॲड करतो. असे वेगवेगळ्या टाईपचे सॉल्ट्स आहेत. सोडियम क्लोराईड हा सॉल्ट आहे. कुठला सॉल्ट आहे? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. आता ऑन द बेसिस ऑफ हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट, salts are classified into 4 categories. Salt are hydrolyzed into 4 categories. There are 4 types of salt. Number 1, salt of strong acid and strong base, salt of strong acid and weak base, salt of weak acid and strong base, and salt of weak acid and weak base. ह्या 4 टाईपचे सॉल्ट्स आहेत. कुठले 4 टाईपचे सॉल्ट्स आहेत? देर आर 4 टाईप्स ऑफ सॉल्ट्स. बघा इथे दिलेलं आहे. नंबर 1, salts derived from strong acids and strong bases. Examples: NaCl, KCl, Na2SO4, NaNO3, KNO3. These are salts of strong acids and strong bases. दूसरा टाइप आहे salts derived from strong acid and weak base. Salts derived from strong acids and weak bases. For example, NH4Cl, CuSO4, NH4NO3, CuCl2. These are salts of strong acid and weak base. Third type of salt, salts derived from weak acids and strong bases. Salts derived from weak acids and strong bases. For example, CH3COONA, KCN, Na2CO3, etc. हे सॉल्ट आहेत weak acid and strong base. Okay, and last type of salt, salts derived from weak acids and weak bases. ज्या सॉल्टमध्ये वीक ॲसिड अँड वीक बेस असतात त्याला म्हणतात सॉल्ट्स ऑफ वीक ॲसिड्स अँड वीक बेसेस. फॉर एक्झाम्पल CH3COONH4 अँड NH4CN. सो हे एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवा. तुम्हाला टाईप्स ऑफ सॉल्ट्स पुढे आपल्याला हायड्रॉलिसिस बघायचं आहे. नाव एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट्स. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट. किती टाईपचे सॉल्ट्स आहेत? ऑन द बेसिस ऑफ hydrolysis of salt, salts are classified into 4 types. Number 1,
salts of strong acid and strong base. Number 2, salts of strong acid and weak base. Number 3, salts of weak acid and strong base. And number 4, salts of weak acid and weak base. Okay. मग आता हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट म्हणजे काय, डेफिनेशन काय बघा. Hydrolysis of salt, it is defined as the reaction in which cations or anions or both the ions of the salt reacts with water to form acidity or basicity or neutrality of the solution. It is known as hydrolysis of salt. What is hydrolysis of salt? Salt containing positively charged ions, it is known as cation, and negatively charged ions, it is known as anions. So hydrolysis of salt, it is defined as the reaction in which cations or anions or both the ions of the salt reacts with ions of water to form acidity or basicity or neutrality of the solution. It is known as hydrolysis of salt. Okay. मग आता एक्सप्लेनेशन बघा. हायड्रॉलिसिस ऑफ सॉल्ट हा पार्ट घेतो आणि थांबतो. सो when a salt is dissolved in water, जेव्हा सॉल्टला, सोडियम क्लोराईडला, मिठाला पाण्यामध्ये टाकलं होतं तेव्हा काय होतं, when a salt is dissolved in water, it dissociates completely into its constituents ions. Salt dissolved होतो आणि त्याचे आयन्स तयार होतात. The solvent water dissociates slightly as, मग पाण्याचं डिसोसिएशन स्लाइटली होतं. ते कसं होतं, H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड गिव्स रिव्हर्सिबली H3O प्लस ॲक्वेस प्लस OH मायनस ॲक्वेस. प्युअर वॉटर इज न्यूट्रल. प्युअर वॉटर कसं आहे, आपण जे पाणी पितो ते न्यूट्रल आहे आणि त्या न्यूट्रल वॉटरमध्ये काय असतात, हायड्रोनियम आयन कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वल टू हायड्रॉक्साइड आयन कॉन्सन्ट्रेशन. सो सेकंड पॉइंट, प्युअर वॉटर इज न्यूट्रल. Pure water is neutral and concentration of H3O plus ion is equal to concentration of OH minus ion. If, third point, if ions of the salt do not interact with water, समजा जर दिलेल्या सॉल्ट मधले आयन्स पाण्याबरोबर रिॲक्ट झाले नाहीत तर सोल्युशन न्यूट्रल राहतं. इफ आयन्स ऑफ द सॉल्ट डू नॉट इंटरॅक्ट विथ वॉटर, the hydronium ion and hydroxide ions concentration remains equal and the solution is neutral. जर सॉल्टमधले आयन्स पाण्याबरोबर रिॲक्ट झाले नाहीत तर त्यामध्ये जे हायड्रोनियम आयन्स असतात आणि हायड्रॉक्साइड आयन्स असतात त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं राहतं, इक्वल, अँड सोल्युशन बिकम्स, द सोल्युशन इज न्यूट्रल. चौथा पॉईंट, when one or more ions of the salt reacts with water, समजा सॉल्टमधले आयन जे आहेत ते पाण्याबरोबर रिॲक्ट झाले, when one or more ions of the salt reacts with water, हे सगळं आपल्याला पुढे बघायचं आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये हे सगळं हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, आता वरती एक्झाम्पल दिलेत ना, त्या प्रत्येकातले एक एक एक्झाम्पल घेऊन मी एक्सप्लेन करणार आहे हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. मग चौथा पॉईंट काय, when one or more ions of the salt reacts with water, the equality of concentration of H3O plus and OH minus ions is distributed. मग H प्लस आयन्स आणि OH मायनस आयन्स वॉटरबरोबर रिॲक्ट झाल्यानंतर ते H प्लस आणि OH मायनस आयन्स डिस्ट्रीब्यूट होतात. ओके. द फिफ्थ पॉईंट, द सोल्युशन डज नॉट रिमेन्स न्यूट्रल. मग H प्लस आयन्स आणि OH मायनस आयन्स सॉल्टबरोबर रिॲक्ट झाल्यामुळे सोल्युशन न्यूट्रल राहत नाही. मग एकतर सोल्युशन ॲसिडिक होतं किंवा बेसिक होतं. ओके. द सोल्युशन डज नॉट रिमेन्स न्यूट्रल अँड बिकम्स ॲसिडिक ऑर बेसिक डिपेंडिंग ऑन द टाईप ऑफ सॉल्ट. मग हे कशावरती डिपेंड असतं, तो कुठल्या टाईपचा सॉल्ट आहे. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस असेल तर न्यूट्रल राहतं सोल्युशन. इफ द गिवन सॉल्ट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेस, देन द सोल्युशन इज न्यूट्रल. जर दिलेला सॉल्ट स्ट्रॉंग ॲसिड अँड वीक बेसचा असेल तर सोल्युशन ॲसिडिक होतं, आणि जर दिलेला सॉल्ट वीक ॲसिड अँड स्ट्रॉंग बेसचा असेल तर सोल्युशन बेसिक होतं. मग the solution does not remains neutral and becomes acidic or basic depending on the type of the salt. Such a reaction between the ions of salt and the ions of water is called hydrolysis of salt. Such a reactions of ions of salts and ions of water is called hydrolysis of salt. And what is the definition of hydrolysis of salt? Hydrolysis of salt, it is defined as the reaction in which cations or anions or both the ions of the salt reacts with water to form acidity or alkalinity or sometimes even neutrality. It is known as hydrolysis of salt. This is today's part. आज शिकवलेला पूर्ण पार्ट इम्पॉर्टंट आहे त्यामुळे वाचायचा आहे. ओके. थँक्यू.